multiple integral and suppose a function f of x. We have to integrate f of x with respect to x. So between the limits x equal to a and x equal to b. So we may get a single integral a to b f of x dx. Yeah, this for function one or independent variable we go for a single integral. So between the limits x equal to a and x equal to b is integral a to b f of x dx. Suppose this integrand is a function of two variables x and y. So I have to integrate this function with respect to x and y. So it is a function of two independent variables. So integrate this function with respect to x and y. So between x equal to x naught and x equal to x1 and y equal to y naught and y equal to y1. So you may get a double integral x naught to x1 and y naught to y1 f of x comma y dx dy. You may get this integral. So this is called what? A double integral. Suppose your integrand is a function of three variables x, y, z. You go for a triple integral. Suppose integrand is x, y, z. You have to integrate this function with respect to x, y, and z. So you may get a triple integral like this. Triple integral f of x, y, z dx, dy, dz. So this is an x limit. So x naught to x1. This is y naught to y1. And this is z naught to z1. So these are multiple integrals. If it is more than one independent variables, we go for the concept of what? Multiple integrals. Right? Now evaluation of these multiple integrals. How can you evaluate this integral? So evaluation of integral. Suppose integral, for example, 0 to 1 and 1 to 2 x plus y dx dy. So these are evaluate this integral 1 to 2, 0 to 1 x plus y dx dy. First we have to integrate, see the order. So here the order is dx dy. So we have to integrate this integrand with respect to x, keeping y as constant, just like a partial differentiation. Partial difference என்ன பண்ணுவோம், respect to x பண்ணும்போது a constant வச்சுக்கிறோம்ல. So அந்த மாதிரி the multiple integral with respect to x பண்ணும்போது, so keeping y as constant. So integral 1 to 2, so integrate this integration of x is x squared by 2 plus this y is a constant, so integrate it yx. Now you substitute the limit 0 to 1 dy. Now integral 1 to 2, we substitute the limits, so 1 by 2 plus y. Substitute the lower limit 0. Yeah. Okay. So see whether, so after integrating with respect to x, the resultant function is a function of y alone. So then only we can integrate with respect to y. Okay, we convert into a single integral and then it is a function of y alone. So we have to integrate with respect to y, what will get? So 1 by 2 into y plus y squared by 2. So limit 1 to 2. Alright. You substitute the limit. So 2 by 2 plus 4 by 2. So this is upper limit minus lower limit 1 by 2 plus 1 by 2. So we simplify it. So 4 plus 2 plus 4, 6 minus 2, 4 by 2, which is equal to 2. Clear? So this is an evaluation of a double integral. Clear? So we'll go for one more example. So evaluate integral 0 to 1, integral 0 to x, xy, dy dx. So முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் எப்படி இருந்துச்சு? evaluate. முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் இருந்துச்சு இல்லையா? இங்க வந்து என்ன இருக்கு?
வேரியபிள் லிமிட் வந்திருக்கு. இன்னர் லிமிட் வந்து வேரியபிளா இருக்கு, அவுட்டர் லிமிட் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போறோம்? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் I equal to integral 0 to 1 integral 0 to x. இங்க என்ன வேரியபிள் வந்திருக்கு? x வந்திருக்கு. So that means it is a y limit. So y equal to 0, y equal to x. Then obviously this one is x limit. So inner limit வந்து variable in x ல வந்துச்சு அப்படின்னா that is a y limit. Suppose it is a variable in y, that is x limit. Okay. So if the limit is y limit, inner limit is y, the order is dy dx. Okay, verify that. If the inner limit is y limit, first you have to integrate with respect to y and then x. Okay. So if it is an x limit, you have to integrate with respect to x and then y. So this is the order. So now integral 0 to 1, integrate with respect to y. So keeping x as constant. Now what will get? X is a constant. You integrate y, y squared by 2. Then 0 to x into dx. Integral 0 to 1. The x constant அப்படியே வச்சிருக்கோம். இந்த y க்கு நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். என்ன வரும்? x squared by 2 minus lower limit பண்ணினா 0. இல்லையா? into dx. Now what will get? Integral 0 to 1 x into x squared, so x cubed by 2 into dx. So see whether it is integrated with respect to y, so keeping x as constant, the resultant is a function of x alone. So then only we can integrate with respect to x. Now integrate it 1 by 2 into x power 4 by 4. So 0 to 1. So 1 by 2 into 1 by 4. So this is equal to 1 by 8. So this integrand is a function of x and y. So that's why this is called a Cartesian coordinates. The evaluation double integral in the Cartesian coordinates. Instead of x and y, they may give an r and theta. So that is a double integral in polar coordinates. Right? Integral 0 to pi, integral 0 to sine theta, and r dr dθ. So here it is a function of r and theta, so it is in under polar coordinates. Now you take let I equal the same concept, integral 0 to pi, integral 0 to sine theta. So here the limits are not a constant. So one is constant. First integral is a constant limit. The second integral is a variable limit. So it is a variable in theta. So it is the limits of r. Okay. So this r varies from 0 to sine theta, and this theta varies from 0 to pi. Okay. Now r dr dθ. So inner limit is r limit. So we have to integrate with respect to r. So keeping theta as constant. Integral 0 to pi. Integrate with respect to r. So r squared by 2. 0 to sine theta into d theta. So you substitute the limits now. So 0 to pi sine squared theta by 2 into d theta. Substituting lower limit 0. So 1 by 2 into integral 0 to pi, so sine squared theta and d theta. So there is no formula for direct formula for sine squared theta for integration. You go for a trigonometric substitution. So 1 by 2 into integral 0 to pi, this sine squared theta is replaced by 1 minus cos 2 theta by 2. Is right? So here you simplify it. So 1 by 4, 1 by 2 into 2, 1 by 4 integral 0 to pi 1 minus cos 2 theta into d theta. Right. So integrate it. So 1 by 4. So this theta minus sine 2 theta by 2. So integration of cos 2 theta sine 2 theta by 2. So limit 0 to pi. So 1 by 4 into, you substitute the limits. So pi minus sine 2 pi by 2. So this is upper limit minus lower limit. So 0 minus sine 0 by 2. So this is 0. Sine 0 0. Sine 2 pi is also 0. So remaining one is pi. So pi by 4. Right. Next problem.
So evaluate integral 0 to 1, 0 to root of 1 plus y square dx dy by 1 plus x square plus y square. So you take let I equals integral 0 to 1, integral 0 to root of 1 plus y square. So the inner limit is variable in y, so obviously this is an x limit, and the remaining one is an y limit. Is it right? Okay. Now what will be the order now? So if the inner limit is x, the order should be dx and then dy. So given order is the right one. So dx dy by 1 plus x squared plus y squared. Okay. Now integrate with respect to x, so keeping y as constant. So integral 0 to 1, 0 to root of 1 plus y squared. I can write it as dx by 1 plus y squared. I can take it as like this, plus x squared. Is it right? So I can rewrite this function 1 plus x squared plus y squared as root of 1 plus y squared the whole square plus x squared. எதுக்கு இது பண்ணோம்? ஃபார்முலா தெரியும். என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்? Integral dx by a squared plus x squared equals 1 by a tan inverse of x by a. So இந்த ஃபார்முலா ஃபார்முக்கு நான் என்ன பண்ணோம்? கன்வெர்ட் பண்றேன். அப்போ இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து x. So it is of the form integral dx by a square plus x square equal to 1 by a into, so here a is this, so 1 by root of 1 plus y squared into tan inverse of x by a. So x by root of 1 plus y square. So upper limit 0 to 1 plus y square into dy. Right? Now we substitute the upper limit and lower limit. Integral 0 to 1, 1 by root of 1 plus y square. So tan inverse of, substituting upper limit, root of 1 plus y squared by root of 1 plus y square. This is upper limit minus lower limit. So tan inverse of 0 into d1. Yeah, இதுக்கு மட்டும் upper limit and lower limit substitute பண்ணுவோம். Right. Integral 0 to 1, 1 by root of 1 plus y squared. So substitute this is 1. So tan inverse of 1, pi by 4. Tan inverse of 0, 0. So we take pi by 4 outside. Integral 0 to 1, 1 by root of 1 plus y squared dy. How can you integrate? So do you know this formula? So integral dx by root of a squared plus x squared equals log of x plus root of x squared plus a squared. This is a formula. So here instead of a is 1 and instead of x here y. So pi by 4 into log of y plus root of 1 plus y squared. Substitute the upper limit and lower limit. So substituting upper limit. So pi by 4 into, substituting upper limit, so 1 plus root of 1 plus 1, so root 2 plus 1. So log of root 2 plus 1, then minus, you substituting 0, so that is log 1, that is 0. So you may get pi by 4 into log of root 2 plus 1. Is it right? So evaluate double integral over r xy dx dy, where r is the region bounded by the line x plus 2y equal to 2, so lying in the first quadrant. So முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ல எப்படி இருந்துச்சு? So லிமிட் நம்ம கொடுத்திருந்தாங்க. So இங்க வந்து நமக்கு லிமிட் கொடுக்கல. அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்தாங்க? ரீஜன் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். Right? So what will be the region here? The region is bounded by the line x plus 2y equal to 2 lying in the first quadrant. So first quadrant நமக்கு தெரியும். So this is x axis and this is y axis. This line is y equal to 0 and this line is x equal to 0. So this is our first quadrant, right? How can you draw this line? So it is a straight line. So we need 2 points to draw this line. இல்லையா? ஒரு straight line நம்ம வரையணும் அப்படின்னா 2 பாயிண்ட் நமக்கு வேணும்.
How can you find out the 2 points? So where this line cuts the x-axis, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So இந்த line வந்து x-axis எங்கே கட் பண்ணும்? X-axis என்னது? y equal to 0. Put y equal to 0 in this. என்ன வரும்? So given x plus 2y equal to 2. To put y equal to 0, you may get x equal to 2. Therefore the point is 1. So 2 comma 0. So this line cuts the x-axis at 2 comma 0. So the 0, the 1, 2. So this point is 2 comma 0. Similarly, so this line where it cuts the y-axis. Y-axis cut பண்ணது என்ன? Y-axis ஓட equation என்ன? x equal to 0. அப்ப இந்த equationல x equal to 0 னு substitute பண்ண என்ன கிடைக்கும்? So put x equal to 0. You may get 2y equal to 2. So y equal to 1. Therefore the point 0 comma 1. இல்லையா? So இங்க இருக்கான point இது 0 1 வச்சுக்கலாம். So 0 comma 1. Now you join these 2 points. So this is the equation x plus 2y equal to 2. Now this is 1. So this is the region of integration. This is the region R. Right? After finding the region, you have to find out the limits. The limit எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ இந்த region குள்ள either you draw a vertical line or a horizontal line. இப்போ நான் vertical line draw பண்றேன். Vertical line draw பண்ணா அப்படின்னா that is the y limits are variable and x limits are constant. அதை ஞாபகம் வச்சுக்க. இப்போ லிமிட்ஸ் நான் எழுதணும். எப்படி எழுதுறேன்னு பாரு. So limits. இந்த vertical line ஓட base line வந்து என்னது? y equal to 0 இல்லையா? So limit. So y varies from vertical strip ஓட base line என்னது? y equal to 0. So y equal to 0 to இந்த vertical line ஓட டாப் எங்க டச் ஆயிட்டு இருக்கு? இந்த லைன்ல டச் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது? x plus 2y equal to 2. இதுல இருந்து y ஓட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்? So 2y equal to 2 minus x இல்லையா? Then y equal to 2 minus x by 2. So y varies from y equal to 0 to y equal to 2 minus x by 2. அதுக்கப்புறம் இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை இந்த ரீஜன்ல லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம மூவ் பண்ணோம். இப்போ இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா இந்த பாயிண்ட்ல இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் இல்லையா? அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல x ஓட வேல்யூ என்ன? 0. இப்போ x varies from x equal to 0 to இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் அப்படியே நான் மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா இந்த ரீஜனோட கடைசியா இங்க வந்து நிற்கும். இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நிற்கும் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்ல x ஓட வேல்யூ என்ன? 2. இப்போ x varies from x equal to 0 to x equal to 2. But therefore I equal to first என்ன வேணும்? Constant limit எழுதிக்கணும். Outer limit is a constant limit 0 to 2. Then inner limit வந்து வேரியபிளா இருக்கும். So 0 to 2 minus x by 2. இப்போ இன்டகிரண்ட் என்ன இருக்கு? xy. அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். இப்போ என்ன ஆர்டர்ல எழுதணும்? இப்போ இன்னர் லிமிட் வந்து y லிமிட்டா இருக்கு. இப்போ என்ன எழுதணும்? dy dx. இன்னர் லிமிட் வந்து y லிமிட்டா இருந்துச்சுன்னா dy dx னு எழுதணும். இப்போ இது வந்து ஒரு மெத்தட். இந்த மாதிரி நம்ம லிமிட் எழுதலாம். இது ஒரு மெத்தட். அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணணும்? இன்டகிரேட் பண்ணணும். இது எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது? Integral 0 to 2. Integrate with respect to y, so keeping x as constant. So x அப்படியே வச்சுட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணி என்ன வரும்? y squared by 2 இல்லையா? 0 to 2 minus x by 2 into dx. இதை சிம்பிளை பண்ண வரும். 1 by 2 வெளியே எடுத்துடலாம். 0 to 2. இப்போ இந்த x அப்படியே இருக்கும். இல்ல சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும்? 2 minus x by 2 the whole square. Then 0 substitute point of 0. இல்லையா? இப்போ இது சிம்பிளி இந்த 2 எடுத்து என்ன ஆகும்? 1 by 8 இல்லையா? Integral 0 to 2 x into 2 minus x the whole square into dx. Is it right? இந்த x அப்படியே வச்சுக்க.
a squared பண்ண 2 minus x the whole square by 4 இந்த 4 வெளிய எடுத்தீனா 8 1 by 8 integral 0 to 2 x into இதை simplify பண்ணிக்க a minus b the whole square 4 plus x squared minus 4x into dx இதை multiply பண்ணிட்டீனா so 1 by 8 into so integral 0 to 2 4x plus x cube minus 4x squared into dx. Now integrate it. So integral 4 into x, that is 4x squared by 2 plus within our x power 4 by 4 minus 4 x cube by 3. So 0 to 2. So 1 by 8 into substitute upper limit. So 2 square, so 4, so 16 by 2 plus and then I go 2 to the power 4, 16 by 4 minus 2 cube 8 minus 32 by 3. Yeah, 2 cube 8, 8 fours are 32 by 3. We simply find our 1 by 8 into here 8 plus 4 minus 32 by 3. So 1 by 8, 12 minus 32 by 3. This LCM at the get so 1 by 8 into 12 3s are 36 minus 32 by 3. This is equal to 1 by 8 into 4 by 3. This is equal to 1 by 6. Clear? So evaluate double integral over r e power minus y by y dx dy. So given that r is the region bounded by the lines x equal to 0, x equal to y and y equal to infinity. First you draw the region of integration, right? So region of integration is bounded by so this lines x equal to 0, x equal to y and y equal to infinity. You draw these lines. This is x-axis, this is y-axis. So x equal to 0, so this is y-axis and x equal to y, a line parallel to, a line passing through the origin, the bisector of this first quadrant. Next y equal to infinity. So somewhat you make this y equal to infinity, the line y equal to infinity. Right? Now this is our region of integration. Right? So in this you draw a horizontal strip. Right? So one about the vertical strip part, the horizontal strip part. So this is convenient. So that's so horizontal strip எடுக்கும்போது இப்போ லிமிட் எப்படி எழுதணும் x limits are variable, so x varies from the horizontal strip order left hand என்னது x equal to 0, so x equal to 0 to right hand என்னது x equal to y, then y varies from, so y limits are constant. So there is a point 0. So you move the strip from bottom to top. In the strip bottom kondu varumbodhu now in the point illaya. In the point lo y oda value enadhu 0. So y equal to 0 to in the strip vandu in the அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருந்தேன்னா at last எங்க போய் நிக்கும் y equal to infinity ங்கற line. So y varies from 0 to y equal to infinity. Whenever therefore y equal to integral 0 to infinity. First constant limit எழுதணும், அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் லிமிட் என்னது 0 to y. என்ன integrand e power minus y by y. So it is the inner limit is x limit. So the order is 1 dx dy. இப்போ நீ வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் dy dx னு எழுதி இருக்கணும். அப்போ இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கும், இட்ஸ் somewhat difficult. That's why I'll take that horizontal strip, right?
So after finding the region of integration, you see the integrand. According to that, you choose either horizontal strip or vertical strip, right? Now integrate with respect to x, so keeping y as constant, this whole thing is constant. So integral 0 to infinity e power minus y by y, it is a constant. So integration of x is x, integration of dx, that is 0 to y into dy. We substitute the limits. Integral 0 to infinity e power minus y by y into y dy. So lower limit substitute for 0. Yeah, this cancel. So integral 0 to infinity e power minus y, integral 0 to infinity e power minus y dy. So this integrate panna e power minus y by minus 1. Yeah, 0 to infinity. Substituting upper limit, e power minus infinity is 0 minus e power minus 0 by minus 1. So this becomes 0, so this is 1, the answer is 1, right? Okay. So evaluate, so double integral over r, so dr d theta, where r is the region between the circles r equal to a cos theta and r equal to 2a cos theta. What's the region of integration? The region of integration of polar coordinates சொல்லிருக்காங்க. R equal to a cos theta. என்ன எப்படி இருக்கும்? So this is initial line, so theta equal to 0. So this is theta equal to pi by 2, right? R equal to a cos theta, which is a circle with diameter a, right? So this length is a. Theta equal to 0 is the subject panina, r equal to n kadichirum. Yeah, so this length is a. So this point is 1, a comma 0, right? Okay. Then r equal to 2a cos theta, so like extend this. So this is a and this is 2a, right? So the circle is given like this. So between the circles, the region is this, right? So this is R. This is R, right? So evaluate this double integral over this region R, right? Okay. So now, write down the limits now. So Cartesian coordinates in the region either horizontal strip or vertical strip. If it is in a polar coordinates, you draw a radical line, radical strip, right? This is a radical strip. So this is r equal to, so between these two, right? So r equal to a cos theta, and this line is what? R equal to 2a cos theta. So the limits r varies from a cos theta to 2a cos theta. Then theta varies from. So the radical strip, the region rotate pannin enna agum. So in the idhukku varumbodhu enna agum, this line is theta equal to minus pi by 2 illaya. This line is theta equal to minus pi by 2. So rotates this radical strip இப்படி வரும்போது minus pi by 2. Rotate பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்க போகும்போது என்ன ஆகும்? Theta equal to pi by 2. So theta varies from minus pi by 2 to plus pi by 2, right? Now I equal to the constant limit minus pi by 2 to plus pi by 2, then a cos theta to 2a cos theta. So in order எழுதணும். So it is a variable in theta, it is an r limit, so the order is what? So dr d theta, okay, the same order. So integral minus pi by 2 to pi by 2, so integration of dr is r, so a cos theta, so 2a cos theta d theta. Integral minus pi by 2 to pi by 2, so 2a cos theta minus a cos theta, right, into d theta. So result a cos theta minus pi by 2 to plus pi by 2. So 2a cos theta minus a cos theta, a cos theta. So
So limit வந்து எப்படி இருக்கு minus pi by 2 to plus pi by 2. So அப்போ இது என்ன function? It is an even function, so we can write it as 1. So 2 into 0 to pi by 2 a into cos theta d theta. If f of x is even, so f of minus x equal to f of x. So for example, f of x equal to x squared, x power 4 cos x, modulus of x or constant. இதெல்லாம் என்னதான் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான். எக்ஸுக்கு போல மைனஸ் எக்ஸ் போட்டீங்கன்னா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. அதே மாதிரி காஸ் தீட்டா வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஈவன் யூ நோ திஸ் ஃபார்முலா மைனஸ் ஏ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even, or otherwise if it is an odd we can write it as 0, right? This is a known formula, so I used that. So integral 2 times 0 to pi by 2 2a into cos theta d theta. So a is a constant, so integration of cos theta sin theta, so 0 to pi by 2, so 2a into, apply the limit, so sin pi by 2 minus sin 0, so I'll get now, so 2a, so sin 90 is 1, sin 0 is 0, so 2a, clear?